Cuando las legions romanas aplastaron al ejército de la reina Zenobia en las afueras de Antioquia en el año 272 DC. Sus generales esperaban la ejecución. En cambio, vieron a su reina sufrir algo mucho más calculado. Roma había perfeccionado el arte de doblegar a los gobernantes y matarlos, transformándolos monarcas desafiantes convertidos en monumentos vivientes al poder imperial. Para las mujeres que levaban coronas, la derrota significó enfrentarse a una brutalidad diseñada no solo para castigar, sino para borrar la dignidad misma. El derecho romano niega la protección legal a la reina. La ley romana negó la protección legal a la reina. Según el derecho romano, los prisioneros de guerra pertenecen a una categoría que los despojaba de todo. Protección otorgada a los ciudadanos. El principio conocido como ius gentium, o derecho de gentes. Sostenían que la derrota militar transformaba a las personas libres en propiedad. Una vez que una ciudad caía un ejército se rindió, sus habitantes quedaron legalmente esclavizados, independientemente de su anterior estatus. Una reina no tenía más estatus legal que el soldado de menor rango de su ejército derrotado. Este marco legal creó una realidad aterradora. Los ciudadanos romanos poseían derechos que los protegía de ciertos castigos. Azotar a un ciudadano romano se consideraba escandaloso. Ejecutar a uno sin juicio provocó indignación. Pero los cautivos extranjeros, independientemente de su sangre real, no contaban con tales protecciones. Podían ser maltratados, exhibidos, vendidos o asesinados. A discreción de sus captors. La ley romana no hacía excepciones por género ni por nobleza. Las dos tablas, el primer código legal de Roma del siglo VAC, establecieron estos principios con brutal claridad. Los prisioneros de guerra pasaban a ser propiedad del Estado romano. O se distribuyeron entre los soldados. Las mujeres del linaje real descubrieron que sus antiguos. El poder no significaba nada una vez que las cadenas reemplazaron sus coronas. Tacito documentó esta realidad jurídica. Cuando describió el trato a la realeza británica derrotada, señalando que los funcionarios romanos no mostraron ninguna vacilación a la hora de ultrajar a quienes una vez comandaron ejércitos y administraron justicia. Las mujeres cautivas se enfrentaban a una vulnerabilidad adicional. La cultura militar romana, forjada a lo largo de los siglos de conquista, consideraban a las mujeres capturadas como botín de guerra. Si bien algunos prisioneros de élite podrían ser alojados en relativa comodidad a la espera del rescate o de la negociación política, la mayoría se enfrentó a una situación inmediata. Degradación. La línea entre prisionero de guerra y esclavo existía solo en el papel. En la práctica, la derrota disolvió todo estatus anterior, dejando a las reinas cautivas vulnerables a un trato que habría sido impensable si hubieran tenido la ciudadanía romana. Prisioneros reales exhibidos en triunfos romanos. Prisioneros reales exhibidos en triunfos romanos. El triunfo romano transformó la victoria militar en un espectáculo público, y la realeza cautiva sirvió como pieza central de estas elaboradas procesiones. Cuando un general recibió permiso del Senado para celebrar un triunfo, comenzaron los preparativos para un espectáculo que exhibiría el dominio de Roma. Por las calles para que todos lo presenciaran. La ruta se extendía desde el campo de Marte hasta desde el foro hasta la colina capitalina, recorriendo casi 4 kilómetros de calles concurridas. Estas procesiones siguieron un orden cuidadosamente coreografiado diseñado para maximizar impacto psicológico. Músicos y artistas encabezaron el desfile, seguidos en carros que transportaban pinturas y maquetas de ciudades conquistadas y tierras lejanas. Animals salvajes de tierras exóticas. Los territorios fueron conducidos encadenados, ofreciendo a los romanos una visión del mundo desconocido que sus legions habían recorrido. Sosegados. Luego llegaron los prisioneros de guerra, caminando encadenados en el centro del espectáculo.
Los gobernantes capturados marchaban al frente de la columna de prisioneros. Sus vestimentas reales a menudo se dejaban intactas para enfatizar la magnitud de su queda. Reinas que habían comandado ejércitos ahora se arrastraban encadenadas ante multitudes que las abachiban y celebraban su humiliación. El contraste fue deliberado. Al exhibir a los monarcas con sus atuendos completos, atados y impotentes, Roma comunicó un mensaje que resonó mucho más allá de las murallas de la ciudad. Ningún reino estaba fuera de nuestro alcance. Ningún trono garantizaba la seguridad. La procesión triunfal cumplió múltiples propósitos más allá de la celebración. Demostró el poderío militar romano a potenciales aliados y enemigos por igual. Satisfizo la sed de sangreda. Ciudadanos que angelaban una prueba visible de la victoria. Y proporcionó un escenario para el sistemático degradación de aquellos que se habían atrevido a resistir la expansión romana. Para las mujeres cautivas de sangre real. El triunfo significó soportar la mirada de miles de personas mientras se estaba despojado de toda dignidad. El viaje solía dura un día entero, y la procesión avanzaba lentamente para permitir espectadores a lo largo de la ruta para observar cada detalle. Las reinas cautivas caminaron por este pasillo, sabiendo que su destino pendía de un hilo. Algunos sobrevivirían al día. Otros no. No ver la puesta de sol. La incertidumbre misma servía como tortura, obligando a los derrotados a contemplar su acercándose a la perdición con cada paso por calles repletas de romanos que celebraban. Zenobia desfiló por Roma con cadenas de oro. Zenobia desfiló por Roma con cadenas de oro. La reina Zenobia de Palmyra había forjado un imperio que se extendía desde Egipto hasta Anatolia, desafiando la autoridad romana en todo Oriente. Cuando el emperador Aureliano finalmente la aplastó, fuerzas en 272 DC y capturó a la reina mientras huía hacia Persia, ganó más. Más que una victoria militar, adquirió el símbolo perfecto para su próximo triunfo. La historia augusta, una colección de biografías imperiales escritas en el siglo IV, proporciona descripciones detalladas de la aparición de Zenobia en la procesión triunfal de Aureliano. Del año 274 DC el relato, probablemente basado en testimonios de testigos presenciales, describe un espectáculo diseñado para abrumar a los espectadores con su opulencia y crueldad. Zenobia estaba adornada con joyas que captaban la luz del sol, transformándola, convertido en un monumento deslumbrante al poder de Roma sobre los reinos más ricos de Oriente. Pero fueron las cadenas las que más llamaron la atención. Estas no eran simples grilletes de hierro destinados simplemente a sujetar. Zenobia caminaba atada con pesadas cadenas de oro. Tan masiva que los guardias marchaban a su lado para ayudar a soportar su peso. La elección del oro fue deliberado. Estas cadenas simbolizaban la riqueza misma que ella había gobernado, ahora convertida en la instrumento de su esclavitud. Toda su persona se había convertido en una exhibición ambulante de riquezas conquistadas. Las fuentes antiguas señalan que Zenobia mantuvo una notable serenidad durante toda la terrible experiencia. A pesar del peso de las cadenas de oro y las horas de marcha lenta a través de multitud hostiles, se comportó con dignidad. Es mismo desafío pudo haber salvado la vida. Aureliano, quizás impresionado por su porte o calculando que su continua existencia servía a sus propósitos. Mejor que su muerte, libró a Zenobia de la ejecución que aguardaba a la mayoría de los gobernantes cautivos. En cambio, el emperador le concedió una villa cerca de Roma, donde vivió el resto de sus años. Algunos relatos afirman que se casó con un senador romano y pasó a formar parte de la sociedad aristocrática. Sus hijas casándose con familias nobles. Si esto representa se sigue debatiendo si se trató de misericordia o de una forma más sutil de humillación. Zenobia pasó sus últimos años décadas como un recordatorio viviente del poder de Roma, su presencia en la sociedad italiana.
Una demonstration constante de que incluso las reinas más poderosas podían verse reducidas a la dependencia romana. Las hijas de Boudica fueron víctimas de abusos públicos por parte de legionarios. Las hijas de Boudica fueron víctimas de abusos públicos por parte de legionarios. En el año 60 DC, cuando murió el rey Prasutagus de los Icenios, dejó un testamento designado para proteger su reino y su familia. Legó la mitad. Su territorio al emperador Nerón y la mitad a sus dos hijas, esperando que es compromiso. Preserva la independencia de los Icenios al tiempo que se satisfacen las demandas romanas. La estrategia fracasó estrepitosamente. Los funcionarios romanos, encabezados por el procurador imperial Deciano Cato, ignoraron el testamento por completo. Se apoderaron de todas las tierras y propiedades de los Icenios, declarando confiscado todo el reino. Cuando la reina Boudica protestó por esta violación, se enfrentó a un castigo que demostraba la escasa protección que el estatus real ofrecía a los gobernantes derrotados. Tacito, cuyo sugro agricola servió en Gran Bretaña durante ese periodo. Lo que sucedió después lo plasmó con una franqueza inusual para los historiadores de la antigüedad que trataban estos temas. Boudica fue sometida públicamente a castigos corporales. La flagelación por sí sola representó una violación grave. Para golpear a un ciudadano romano se requería justificación legal y garantías procesales. Azotar a una reina de un reino aliado constituía un acto de humillación deliberada. Pero los romanos fueron más allá. Las hijas de Boudica, probablemente adolescentes, y sin duda solteras, fueron víctimas de abusos por parte de soldados romanos. Tacito describe estos asaltos con un lenguaje escueto que transmite su propio horror ante los acontecimientos, que violaba incluso la sensibilidad romana sobre la conducta aceptable. El historiador señala que Boudica fue azotada y sus hijas violadas, colocando estos crímenes en el centro de su explicación para la rebelión que siguió. El abuso no fue violencia aleatoria, sino calculada. La degradación, diseñada para quebrar la familia real y demostrar el dominio romano sobre los Icenios. La naturaleza pública de estos crímenes multiplicó su impacto. No se trataba de violencia cometida en secreto, pero la humillación realizada ante el pueblo iceno, abusando de la familia real delante de sus súbditos. Los funcionarios romanos enviaron un mensaje sobre el destino que les esperaba a aquellos quienes cuestionaron la autoridad imperial. El abuso físico y la violación de Boudica y sus hijas estaban destinadas a terrorizar a toda una población para someterla. La estrategia resultó ser un fracaso espectacular. En lugar de aplastar la resistencia, el abuso de la familia real desencadenó una rebelión que casi expulsó a Roma de Bretaña. Boudica levantó un ejército que destruyó 3 ciudades romanas, incluyendo Londinium, masacrando a decenas de miles de ciudadanos romanos y sus aliados. Tacito conserva un discurso que atribuye a Boudica, en la que declara que no lucha como una reina que busca preservar su reino, pero como una mujer que venga el abuso que sufrió su cuerpo y la violación del honor de sus hijas. La rebelión terminó en derrota en un campo de batalla desconocido, donde la disciplina romana y el posicionamiento táctico superó a las fuerzas británicas, mucho más numerosas. Tacito afirma que Boudica fue envenenada ella misma antes que enfrentarse a la captura. El destino de sus hijas no quedó registrado. Desaparecieron. Según los relatos históricos posteriores a la violación inicial, sus historias se perdieron en el silencio. La ejecución tras el fin de los triunfos. La ejecución tras los triunfos ha terminado. Mientras las procesiones triunfales serpentiban por Roma hacia la colina capitalina, los gobernantes cautivos sabían que el viaje podría terminar en la prisión mamertina, conocida en latín como el Tullianum. Esta antigua estructura, construida en la ladera noreste del Capitolio, sirvió como parodia final para los enemigos más notables de Roma.
mientras el triunfo continuó hasta el templo de Júpiter donde el general victorioso hizo ofrendas, y los prisioneros condenados eran apartados para ser ejecutados. El Tullianum constaba de dos niveles. La cámara superior servía como celda de detención, pero la mazmorra inferior, accesible solo a través de un agujero en el techo, se convirtió en la cámara de ejecución. Aquí, en la oscuridad y la inmundicia, los enemigos de Roma encontraron su fin. El método variaba. Algunos eran ejecutados por asfixia. Otros eran dejados morir de hambre. El proceso seguía vigente. Oculto deliberadamente a la vista del público, mientras la multitud celebraba en las calles de arriba. Vercingetorix, el caudillo gallo que había unido a las tribus de la Galia contra Julio César. Ejemplificó este destino. Tras su derrota en Alesia en el 52 AC, César lo mantuvo en prisión durante 6 años. Antes de finalmente exhibirlo por Roma en el triunfo del 46 AC el líder gallo, una vez vigoroso y dominante, se había deteriorado durante su cautiverio hasta parecer una figura rota ante la multitud romana. Tras la precisión, fu conducido al Tullianum y ejecutado. Jugurtha, rey de Numidia, tuvo un final igualmente brutal tras el triunfo de Mario en 104 AC. Según los relatos antiguos, cuando fu bajado a la cámara inferior del Tullianum, el rey enloqueció de terror. Lo dejaron morir de hambre durante 6 días. Sus gritos resonaban a través de los muros de piedra mientras Roma celebraba en lo alto. El historiador Plutarco, según se cuenta, sus últimas palabras fueron, "Que frío hace en España romano." Simón Barjora, líder de la revuelta judía que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC, fu exhibido en el triunfo de Tito antes de ser ejecutado en el sitio tradicional. En el foro, Josefo documentó como la procesión triunfal se detuvo en el templo de Júpiter mientras los mensajeros esperaban la noticia de que la ejecución se había llevado a cabo. Las ceremonias solo concluyeron tras confirmarse la muerte del líder enemigo. No todos los gobernantes cautivos se enfrentaban a la ejecución inmediata. La decisión recaía en el general triunfante y, cada vez más bajo el imperio, con el propio emperador. Algunos, los prisioneros demostraron ser más valiosos vivos, sirviendo como símbolos permanentes de Roma. Victoria o como herramientas de negociación en futuras negociaciones. Pero para aquellos marcados para morir, el triunfo ofreció tan solo un respiro temporal antes del descenso a la oscuridad del Tullianum. El trato que los soldados romanos daban a las reinas capturadas revela cómo funcionaba el poder en el mundo antiguo. Los sistemas legales que protegen a los ciudadanos se evaporaron. En los confines de la conquista, la dignidad otorgada a la nobleza se disolvió con la derrota. Estos casos documentados por Tacito, Dion Casio y otros historiadores antiguos nombres obligan a afrontar la crueldad deliberada inherente a la conquista romana. Los azotes de Boudica, las cadenas de oro en Zenobia, las ejecuciones posteriores a los triunfos no eran aberraciones, sino políticas calculadas, diseñado para romper la resistencia